हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पीक स्मार्ट लर्नर्स। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। इन टुडेज वीडियो वी आर शेयरिंग विद यू सम स्पोकन इंग्लिश phrases without which you cannot learn to speak English. If you want to speak English, you have to speak long sentences. And to speak long sentences, you have to memorize all these phrases very well. If you remember these phrases well, then you can take your speaking English to a different level. Our first word, so that. सो दैट ताकि या फिर इस प्रयोजना से कि our sentence she wore dark glasses so that nobody would recognize her. She wore dark glasses so that nobody would recognize her. उसने काला चश्मा पहन रखा था ताकि कोई उसे पहचान ना सके. Probably, probably शायद या संभव या मुमकिन है. I'll probably be home about midnight. I'll probably be home about midnight. मैं शायद आधी रात को घर आऊंगा. So far the weather has been good, but it might change. अभी तक मौसम अच्छा रहा है लेकिन इसमें बदलाव हो सकता है. I bought a new washing machine and so far it works brilliantly. मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी है और अब तक ये शानदार ढंग से काम करती है. I bought a new washing machine and so far it works brilliantly. Again and again, बार बार. She changed her mind again and again. वे बार बार अपना मन बदलती है. She changed her mind again and again. I don't want to change my job again and again. I don't want to change my job again and again. मैं बार बार अपनी नौकरी नहीं बदलना चाहता हूँ. Subsequently, बाद में या उपरांत. He was badly injured in the crash and subsequently died. हादसे में वे बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. He was badly injured in the crash and subsequently died. The rumors were subsequently found to be untrue. The rumors were subsequently found to be untrue. बाद में वे अफवाहें असत्य पाई गईं. Therefore, इसलिए या उस कारण से या लिहाजा. The new trains have more powerful engines and are therefore faster. The new trains have more powerful engines and are therefore faster. नई ट्रेनों में अधिक शक्तिशाली इंजन है और इसलिए तेज हैं. Casually, संयोग से या यूं ही या अनजाने से या लापरवाही से, अनौपचारिक रूप से. She walked in casually and said, I am not late, am I? She walked in casually and said, I am not late, am I? वह लापरवाही से अंदर चली गई और बोली मुझे देर नहीं हुई है ना. इन एनी केस, हर हाल में या कुछ भी हो. I don't know how much tickets for the match cost, but I am going in any case. I don't know how much tickets for the match cost, but I am going in any case. मुझे नहीं पता कि मैच की टिकट की कीमत कितनी है लेकिन मैं वैसे भी जा रहा हूँ. Rather than, इसके बजाय या के बजाय या के स्थान पर. I think I'll just have a sandwich rather than a full meal. मुझे लगता है कि पूर्ण भोजन के बजाय सिर्फ एक सैंडविच खाऊंगा. I think I'll just have a sandwich rather than a full meal. Alright, that's for today's video. For now, keep practicing, keep learning, and don't forget to like this video, subscribe to our channel for more lessons, and hit the notification bell so you will stay updated. Until next time, happy learning and expressing.